זה לא HDMI. מה זה? הכחול הזה? זה VGA. זה VGA. אתה עושה לי מיקרו HDMI ב-FGA. זה קורה, לא. הייתי באקדמון. אז ה-HDMI הזה למה מתחבר? טלוויזיה, מסכים פתוחים. אז אם אני קורא מסך בבית, אני צריך כזה? HDMI לא VGA. אם קנית מסך טוב, לא, לא קנית. אם זה כאילו טלוויזיות שונות, זה יהיה Okay, guys, let's start. Hi. Okay, so we'll talk today. We'll see a few examples regarding the maximum likelihood estimator, and the second hour we'll see some applications of this approach. So let's start with an example. Yesterday you saw an example for the normal distribution. So today let's see an example for the exponential distribution. So suppose we have, first of all, recall that the maximum likelihood estimator is the argmax over all possible parameters of the likelihood function. Okay, and again we look at it. We think of this function now in this context as a function of the parameter. Okay, so it's not a probability. So let's consider the exponential family. So probability of x given the parameter is the parameter theta is theta e to the theta x. Okay, so as we saw many times before, the probability of a sample in this case is theta to the n, e to the minus theta, some xi, right? So far we've seen this before. But maximizing the likelihood function, as you saw already, is just like maximizing the log of the likelihood function, right? And in many cases, it's much easier to maximize the log than the actual likelihood function. So let's take the log here. So log f xn given theta is n log theta minus theta times the sum. Okay, so what do we need to do now? Now we need to derive this with respect to theta, equate to 0, and find our estimator. So what will be let's call this function L of theta. Okay, so what will be the derivative with respect to theta? So deriving the log would give us n over theta, and deriving this term would give us just the sum. Equating it to 0, we get that the estimator is n over the sum, which is exactly like writing 1 over the empirical mean. Okay, are we done? No. We need to verify that this is indeed a maximum. Okay? We'll later on see why is it required. It's not just a technicality. Sometimes there isn't, it's not necessarily a maximum. You really have to keep that in mind. So we need to take the second derivative with respect to theta. Okay. Sorry. Okay, so I'm deriving this again, and this again with respect to theta, and it gives us n divided by theta to the square, but this is always negative, right? Because theta is a positive. Well, actually it's to the square, so it doesn't matter even. Okay, so it's indeed a maximum. Okay, so is this estimator biased? What do you think? No. Why you say no? Because you're thinking about 1 over theta ml,
right? And if you take the expectation of this, right, so you get the expectation of the empirical mean, which is exactly 1 over theta, right? But note that this, but this doesn't mean necessarily that the expectation of theta is not necessarily 1 over the expectation of 1 over theta. Okay? So this is not true, and we'll immediately see why in general it's not true. So let's think about reparameterizing. We can reparameterize the distribution. So for instance, we can define lambda to be 1 over theta. Okay? So now we can write the exponential distribution of xn given lambda simply as 1 over lambda e to the x divided by lambda, right? Right. Thank you. So what will be the estimator for lambda in this case? So there is a nice property of the maximum likelihood function, which is the invariance. So let's define the. It's actually pretty straightforward to see it from here, but let's define what do we mean by invariance of the maximum likelihood function estimator. Sorry. So given a one-to-one function g of the parameter of theta, then the invariance means that if you want to do maximum likelihood for g of theta, so GML is just like doing maximum likelihood for theta and then applying the function g. Okay? So if you're not, this is actually pretty straightforward, but if you're not convinced, so let's define the likelihood, induced likelihood of g of theta as follows. It's just the likelihood function, but instead of theta here, we write. Sorry to interrupt. Could you just say again the reason for what we are doing? Okay, so we started with an example of how to find a maximum likelihood function. Then we got to Okay, and of theta. Yeah. Right. So first of all, I'll give you the answer. It's not. It's biased, theta ML. But I want to show you the property, a few properties of the maximum likelihood. So one of them is that it's invariant under a one-to-one function of the parameter. So if we reparameterize our distribution, so instead of considering theta as the parameter, we consider lambda as the parameter. This is a one-to-one function. Then we get this nice property. Okay. So this is just a property. This is a general property. Invariance of the. I'm sorry about my handwriting, Emily. Okay. So this is a general property. What does it mean, this invariance? So if you reparameterize distribution, this is just an example. But if you apply some mapping, a one-to-one mapping, so it's basically just renaming the parameters, right? So you apply some function, then doing maximum likelihood on the new parameter is exactly like doing maximum likelihood on theta and the original parameter, and then applying the function. It's straightforward, very simple. Okay? Great. In this in this case, it's very simple, but sometimes it could be much harder to calculate this than to do maximum likelihood on the new parameter than on the original parameter. So in some cases, it's useful. Okay? Although I agree that in this example, it's very straightforward. Okay. So just let me finish writing the induced likelihood. So we can write the inverse function of g because it's a one-to-one mapping. And this is clearly what would be, so if you want to maximize this
right? If you want to maximize this function, so we want G ML to be argmax over all G, right? Or G of theta, doesn't matter. Or G equals G of theta of this function. So it's clear, right? What G would maximize this function? It's exactly what I wrote here, right? Okay, because we know we know that theta ml is the theta that maximizes this function, so we can just apply the inverse. It's clear. It's pretty straightforward. So the MLE is invariant only when I'm looking for its argmax, right? MLE is defined as the maximum of the likelihood function. Not sure I understood your question. Note that I did assume here a one-to-one mapping. You can also extend this to not any transformation, but then you have to do some. I don't like that so much. So it's not the likelihood that is invariant, the MLE. It's the estimator. Yeah, okay. Well, this is also a maximum likelihood estimator, right? Okay. But this is really straightforward. Okay, so let's find. So here, what would be lambda ml? So now we can just use that property and see immediately that it's just the empirical mean. We could also see it from here, but it's another way of thinking about it. Okay, so we can easily see now that lambda ml is unbiased, right? Because what is the expectation of this? It's 1 over theta, which is exactly lambda, the true lambda. Okay? But sorry, we should condition this on the true lambda or theta, doesn't matter. Okay, but note that although it's invariant under the maximum likelihood is invariant, the bias is not invariant. Okay, so for any function g, so the bias is not invariant. Okay. In general, for any function g, the expectation and any any nonlinear function in any the bias is not invariant to the log under transformation of the parameter. I mean the bias of the MLE of the MLE, okay, is not invariant under transformation. Okay. What do I mean by that? And why is it true? Because in general, if you have some random variable x and which is not constant and a general function g which is nonlinear, then the expectation of g x, which is also a random variable, is not g of the expectation of x. Okay? If g is not linear. So here, this function is not linear. So what can we conclude about theta ml? It should be biased. Okay. Linearity suggests bias. This in general, it's not true. Okay. It's true when, for instance, g is linear. That's trivial. Well, okay, but there's other cases. Okay. I'm not sure exactly, but when g is convex. when g is constant is linear. Convex. Bigger No, yeah. Then you have here inequality. The Jensen inequality. Right. We'll see it later on in the course. But in general, this is not true. Okay. And in particular, in this case, you can actually show that theta ml is biased. Okay. So if you find that's tempting because we found that lambda ml is unbiased, so it's tempting to assume that theta ml is also unbiased, but it's not true. Yeah. So I get it why you can't assume that it's true.
Mhm. but you're using it to say that it's not true. Okay, here I'm saying that in general you cannot assume this. Yeah. There might be some cases that it will hold, but in general this doesn't hold. Yeah, Okay? so I see why lambda is unbiased, Mhm. and that I can't just assume that because it's unbiased, so will the 1 over Right. be. So So you I need have to to write convince it. yourself. Yeah. Okay, it's a nice exercise Can to I show. find the bias? Yeah, you can find a bias. It's a nice exercise to show that the bias um, it's n theta divided by n minus 1. Actually, it's a nice exercise to see this. Okay? But you're right. You need to find the bias and to convince yourself that it's really biased. The bias is n theta, how is that? I'm sorry. No, the expectation of theta n given theta. So the bias is 1 minus Right. minus sine theta. Mhm. You need to subtract the right. Okay. So this is a nice property of the maximum likelihood function estimator, but now we'll see a few limitations of the maximum likelihood estimator. So the first one, so let's write limitation of the maximum likelihood estimator. So the first one, it doesn't always exist. Okay. So let's consider the following example. Let's say x is distributed uniformly on the interval 0 and theta, but note that it's an open interval. Okay? So what does it mean? It means that if you have a sample xn, Semi-open? hmm? I mean semi-open, right? It doesn't matter on this end. Okay? You can think of it. It really doesn't matter. The important thing is that it's open on the upper bound. Okay? So if you have a sample xn, it means that for all I, okay, xi is less, strictly less than theta, and greater or equal than 0, but this we don't really care about so much. Okay, so what would be the likelihood function? Let's write it as L theta. Note that here not in that example, but in the original example, I wrote L theta for the log likelihood. Now I'm writing it for the likelihood. It really doesn't matter so much. Okay, so the likelihood function in this case would be 1 over theta to the n if for all I xi is in this interval, 0 else. Right? So note that this function is as theta is smaller, the likelihood function will be larger. But if we're estimator, or if theta is smaller than one of the xi's, then the likelihood function would be 0. Okay? So we want to find the minimal theta, such that it is still greater than all samples that we saw. Okay, is this clear? Okay, so one naive estimator, or even it would be the real estimator if this was a closed interval, would be to take theta to be max I xi. Okay? So if this was a closed interval, then that would be a good estimator, and actually it's what you do. But in this case, what happens if you take the maximum? What happens to the likelihood function? 0. Okay? Why? Because xi is not in the interval. I'm sorry, it's not in the open interval. Okay? In the semi-open interval. Is this clear? Okay, so what could we do, for instance? We could say, okay, so let's take, instead of maximum xi, let's take max xi plus some small epsilon. Okay? But, so what will be the likelihood in this case?
So the likelihood of this estimator would be 1 over max xi plus epsilon to the n. But we can always take epsilon to be smaller and smaller, okay, and increase the likelihood function, and it actually, okay, don't have a maximum here. You can always take a smaller epsilon for epsilon is greater than 0. Okay, it's clear? Okay. Another limitation of the maximum likelihood that it's not always unique. Okay, so second, not always unique. Okay, so let's consider the following example. Let's say that x is again uniformly distributed in the interval theta and theta plus 1. Okay, so what will be the likelihood function now? 1. Theta plus 1? 1 if it's within the range, and 0 if Right. 1 if x I all x i's are in this range, and 0 else. Okay, so what would you take as an estimator? What do you mean everything? we maximize the likelihood. Every value. Every what? Not every theta. Oh, every that's within this range. Right. So suppose you have some x, you have some dots here. So any interval of length 1 that covers these all these points in the sample would be an estimator, a maximum likelihood estimator. Okay, so it's not always unique. Okay, and the third example, that the third limitation. Can you please explain again how did you get 1? How did I get 1? Because this is a uniform distribution over an interval of length 1. So it has to be normalized to 1. Okay. Okay. Let's see. Okay, so we already mentioned that a ML estimator can be biased, but let's see a concrete example from the normal distribution. Not. I don't think so. Maybe the battery is out. No, I think. It's hard to hear me. I don't know. Try to speak louder. Now it's too much. Okay, it's better? Great. And you're sitting so close. You should hear me the most. What about the people back there? Where am I? Okay, so third limitation is that the maximum likelihood estimator can be biased. Okay, so let's see an example. We saw that for the normal distribution, okay, so let's suppose that x, sorry, this way to be better, that when we consider x as being uniformly distributed, with mu sigma square, and suppose we don't know both parameters, so we don't know the mean and we don't know the variance. Okay, so you saw actually in class that the maximum likelihood estimator for the mean is just the empirical mean, and you saw that it's unbiased, right? And the maximum likelihood for the variance, you saw that it's the empirical variance. So it's sum minus x
x, and I denote this by x bar. Okay. So let's see that. Let's find the bias of the maximum likelihood for the variance. So we need to find this expectation, right? Okay. So the bias is the expected value given the true parameter. Okay. We should actually condition here on both parameters. Okay. So let's write it explicitly. It's 1 over n, the expected value of this. But note that I can add mu and subtract mu. Okay, so I can write it this way. Or actually I subtract mu and then I add mu. Square. Okay, this is exactly the same. And now we can just open this this expression, and we get the expectation. Take the first term, right? You can think of it as I'm sorry, the sum. 1 over n. Yeah, the sum should be, doesn't really matter, but we can take the sum outside of the expectation. So that's right. Okay, this is clear? Didn't confuse it too much. Okay, but now we can also take the sum. I can open this expression and take the sum and put the sum inside the expectation, right? So the first term would be this. Okay, the second term that I get is you know what, I confused you a little bit, I'm sorry. I think that the 1 over n should be inside the parentheses, near the sum. Why does it matter? Yeah, the sum should be outside of the expectation, yeah. The sign is outside, No, that's the fine. upper equation. Right. Sorry, absolutely right. Okay? So I confused you, but we'll manage. Okay, so here I still leave the sum outside and just open this expression. Okay, so I get plus 2 xi minus mu times mu minus x bar plus mu minus x bar to the square. Okay, but now I can insert the sum inside, right? Because the expectation is linear. So I can write, and I can also split these terms, right? So I can write first of all 1 over n times the expectation of the sum, okay, plus 2 the expectation of sum xi. This is sum over I, right? U u minus x bar. Plus note that this is constant with respect to I here, right? So we'll get n times this, the expected value of this, divided by n. So we get here just plus the expected value of u minus x bar to the square. Okay. So actually here I do want to take the sum out, to leave the sum out, I'm sorry. Because what is this term? The expected value of x minus x. Exactly. What's that? Here. Here it should be 2 divided by n, and here no. You don't need the n because this is, you sum this, but it's n times, but it's the same value. So you have n times the expectation of this term divided by n. So you just get this term. So you take it out of the n. Okay.
Okay? Confused. It's a bit confusing, but not too much. Okay, so this is correct right now, right? Okay. So this is just sigma square. Okay, but we sum it n times divided by n, so we get here sigma square. Okay, what is this term? So note that this is also constant with respect to the sum, so we can add the sum into the brackets, insert the sum to the brackets, right? So I'll write this expression in a slightly different way. Is there any questions? But the expectation of mu minus the average is 0, right? So No. Note that we take here expectation over two random of the multiplication of two random variables. Okay? You are right that if they are independent, then the expectation of the multiplication would be multiplying the expectation. But and in general, we'll not prove it, but we will use it later on that xi is really independent of the empirical average. But in this case, we can do something much simpler. Okay? You need to justify, and it's not 0. Okay? This is not 0 because we have here the sum. But you need to justify if you multiplying the expectations. So now that I can insert the sum into the bracket, so I get plus 2. Do you see what I write here? Okay. I'll write it this way. The expected value of 1 over n sum xi, which is actually x bar, right? So I'll write here x bar minus mu minus x bar. I'm sorry? No. It's not right. Let's right. Sigma should be outside too. But here I summed n times mu. Okay, I'm sorry. I'll go over it again so you understand. What did I do here? This is constant, okay, with respect to the summation. So I can think of this as if I'm summing this and then multiplying by the other term, and then I can insert the sum into the brackets, but then I sum u n times and all the xi's. Okay, so I get here sum xi plus minus n mu. Okay, but then I divide it by n. I'll just write it again. Yeah. So if I confuse it too much, I hope that my notes will make it better. It's actually pretty simple. Okay. So now I can just insert n into here, and then we get sigma to the square minus. Okay, I switched the signs here, so minus 2, the expected value of x bar or mu minus x bar to the square plus mu x bar to the square. Any questions? Okay. So this is just sigma to square minus e u minus x bar to the square. But what is this term? Okay, but what is the exact expression? Mu square. This is the variance of the average. Okay? Right? The expected value of the average is mu. So this is exactly the definition of the variance for this random variable, and the variance is sigma to the square divided by n. Okay? Variance of x bar. X bar. Right? What is the variance of
of 1 and okay. First there is n. Right. Otherwise you might have covariance. Right, but you can condition it on the parameters sigma, and you need to condition it. All right, but note that actually I conditioned here, but in all these expectations we should have carried on the conditioning. So just for simplicity, I didn't write it again and again, but you should keep in mind that we always condition it in this scenario. On both. On both parameters, right? Because you are dependent here, Yeah. and you have to know mu. Okay. So what is this? This is I'm sorry. This is simply n minus 1 divided by n sigma squared. Okay. So this is the variance. What is the bias? Given the parameters u and sigma square, so it would be n minus 1 divided by n sigma square minus sigma square, right? Okay, and it's easy to see that it's minus sigma square divided by n. Okay, so Noga, in the left expectation where you wrote sigma squared divided by n, what are you averaging over? over all possible samples. Got it. But isn't mu and the estimated mu are they constant with respect to this line? This? Yeah. No, you average all possible over all possible samples. Okay. So for each sample, you have this is a function of the sample. Okay. So if you average over all possible samples, you average also over all possible values of the average. Okay. Okay. Yeah. Is it possible just to conclude the bias from sample where you have sigma square minus something, so that something is the bias, and it's Right, the same? but we want to have. You're right. You're absolutely right. But you want to know exactly what is the bias. But isn't that the bias? I mean, that's the This definition. is the bias term. Okay, but you want to have it in term. You want to have it in terms of the parameters of n and sigma square. Okay. You can stop here, but okay. Later on, we would like to compare. We'll see now that if you want to compare this to an unbiased estimator, you want to work with quantities that look like this, and Well, not. you have that quantity there. The expectation is exactly the bias. I mean, what you have in the... Right, but maybe you will compare it to a different estimator, which will have a different bias, okay? And then you want some. Right, you can stop here, but why? You can get a nice term. I don't understand the question. I don't understand why we're not getting what we want there. You have... Okay, you can stop here. If you only want to show that the estimator is biased, you're right. This is enough. Okay, but you also have the bias here, because you have the true term, Oh, and then you have something... right. Yeah, that's Of course. I didn't understand. Of course. Absolutely. Shouldn't be before the sigma square by divided by n, shouldn't be sigma sum over all Should it be what? I'm sorry? Here? Where? סכום לפני הסיגמה בריבוע חלקי n? סכום לפני... what are you talking about? אחר כך. I'm not sure which line you're referring to. Okay, so we saw that this estimator is biased, but it's not necessarily bad. Why it's not necessarily bad? Small bias with large n. Small bias with large n. Because we can move. You're right. Asymptotically, okay, this is actually you're right. That what happens asymptotically as n goes to infinity? Bias moves backwards. Right, but what would happen to the expected value? We'll go to the true value. Right. So what does it mean? That asymptotically the maximum likelihood estimator is unbiased, which is exactly the consistency property that Tali defined yesterday.
Okay, so it's a general property of the maximum likelihood function estimator. Okay, why it's not necessarily bad that it's biased? Because you have a trade-off, right? You saw today that, right? You need to actually look at the MSE of the estimator, right? For any estimator, let's say the MSE for any estimator is the variance of the estimator plus the bias to the square of the estimator. But note here that we condition on the real parameters, all of them. Okay, so this is the MSE for specific theta. Okay, and we want the estimator to have a low MSE for any theta, for any specific theta. And so it's not enough that we found the bias term, right? We also need to find the variance and to see if it's better or worse than other estimators. So just by looking at this bias, can you think about how we can define an unbiased estimator? Okay, so consider, for instance, let's call it unbiased. Okay, so let's consider 1 over n minus 1, the sum xi minus x bar. Okay? I'm not sure. Hmm? What exactly? Okay, we got to this solution. Now what? No, we found the bias Yeah. of this estimator. Okay, so let's define this estimator. Why? Okay, what is the bias of this estimator? It's 0. Yeah, that's why we got it. Right. So this is an unbiased estimator. Okay. Why? Okay, let's compare whether. Okay, what we'll do after the break is compare this unbiased estimator to the maximum likelihood estimator, which is biased. How we'll compare them? We'll find the MSE of both estimators, and we'll see which one achieves a lower MSE. Okay? I'm sorry if it was so clear. Shouldn't be n plus 1, though? No, because this It's n minus n, right? is n divided by n minus 1, the theta ml, right? So it cancels out the bias term. So it's unbiased. Okay, so after the break, we'll find the MSE of both estimators. איך הגעת אליו? מיד מפה. בוא נעשה עוד שלב. פשוט תיקח מה התוחלת של זה. זה פשוט... תגיד את הסטפ. תעמיד את הדימויים שם. תחתום פה על זה. אוקיי? אז מה זה התוחלת הזאתי? זה. אז בדיוק הגודל הזה מתבטל. בסדר? יכולה שוב להסביר איך הגעת אליו? אני לא הבנתי. אוקיי. קיבלנו שזה התוחלת של המקסימום likelihood. אוקיי, אני רוצה להסביר באמת שהתוחלת שלו תבטל את זה. אז אולי דרך יותר אפקטיבית השיטה זה ככה. אנחנו מגדילים את זה ככה. אז פה בתוחלת הייתה לי n חלקי n. פשוט מגדילה עומד שהוא n חלקי n מינוס 1 שהעומד ml. עכשיו כשאני אקח את התוחלת, אז מה זה התוחלת של העומד הזה? n חלקי n מינוס 1 התוחלת של העומד הזה. אז בדיוק זה מבטל את זה. זה משהו ליניארי. הבנתי.
השונות של המשתנה הזה. זאת השונות של המשתנה. הדברים של ביאס זה התפקיד. זה מה שאמרתי, שפה אצלנו, בכל התחולות צריך להמשיך לעצמו, הכל. כן, זה פשוט חסר בנוטציה. לא, אסטימטור המקורי שהוא ביאס הוא פונקציה לא ליניארית אני לא מבין בדרך כלל. לא בקורסים הטכניים. תעבור מפה לפה, אני מבין. אני לא מבין מה התפיסה ולמה את עושה את זה. מה... לא תפלט. אז התחלנו מדוגמה, עברנו לכמה תכונות של העומד, וראינו שהעומד יכול להיות מוטה. עכשיו אנחנו רוצים לבדוק האם זה בהכרח שהעומד מוטה. זה עומד מוטה. זה התוחלת שלו? הוא לא מוטה. זה רק של הסיגמה. כן, העומד הזה, העומד השונות האמפירית, כשמיו לא ידוע. כשמיו ידוע הוא לא מוטה. אבל כשמיו לא ידוע, ראינו בשיעור שמאל, שזה העומד ממש. כשמיו לא ידוע, עשינו כל מיני חשבון ארוך, וקיבלנו שזה הבעיה שלו. למה אנחנו צריכים על משהו שהוא יוניפורם שהוא הכי... בדיוק, התוחלת שלו היא לא הפרמטר האמיתי, רק יותר חיתון. התוחלת שלו היא משהו אחר. יש פה איזה גורם סטייה. אז קיבלנו שהוא... ממנו אנחנו נגזור איזשהו עומד אחר. סליחה, קיבלנו שזה כן מוטה. הצלחנו לגזור ממנו עומד אחר שהוא לא מוטה. עכשיו בוא נראה באמת יותר טוב. יש לנו עומד אחד... השתמשת בזה איפשהו, אני לא מבין. כן, לא השתמשנו בזה, זה היה פה, פה. פשוט פה. לא שם הייתה תזכורת למה זה העומד לו. זה מה? אנחנו לא יודעים מה מיו? זה בכלל יראה אצלנו בשיעור, כשיש לך משנה מקרה נורמלי מיו קבוע, שאתה לא יודע את שני הפרמטרים, אז יש לנו מקסימום לייקלוד, נכון, ראינו את זה. ראינו את שני העומדים. עכשיו, את העומד הזה קל לראות שהוא לא משנה. נכון, רואים כלום. מה התוחלת של הגבול הזה? הם בלתי תלויים, התוחלת בהינתן מיו... הם בלתי תלויים בהינתן מי קבע שזה השיעור מה זה? שאלה לא קשורה? כולם מתוחלת מיו. ואז מקסימום אז כולם ואין מיו חלקי מיו. אין מיו חלקי אין. חלקי אין, אז סליחה. זה מיו. אז הוא לא מוטה. הוא לא ביציאה. התוחלת שלו בהינתן פרמטר יהיה פרמטר. אז זה אומר שהוא לא מוטה. 30 שנה, הוא לא מלמד את זה. בואו נעשה את זה. יש לנו עכשיו n, סיגמה xi, ניתן מיו ו... כן, עכשיו, אני קורא לתוכלות גם שם, אני תמיד נשמעות על הפרמטרים, אבל אני לא אחת צריך לזכור. אחרי שהחוקה לא היה אחרת, אחרת הם כן ניתן שני הפרמטרים בדיוק כפולים. זאת בדיוק ההנחה שלנו. שני הפרמטרים האמיתיים? כן. אתה לא יודע אותם, אבל אתה מתנה עליהם. פשוט בגלל הליניאריות של התוחלת אתה יכול לכתוב ככה. אם הייתי שוב, גם פה על הפרמטר. אבל כולם מוגברים מאותה השתלבות. אבל החלטת הוא אין. אז מה זה ביאס? ביאס של עומד, כל עומד,
לא מוטה, זה עומד כן מוטה. ואני נותן לך מלא תפקיד. אוקיי? עכשיו מתוך העומד הזה חישבנו בדיוק מה התוחלת המותנית שלו, אוקיי? מתוך זה אנחנו נסגור עומד אחר לא מוטה. הוא מוטה כי אם עכשיו לוקחת את זה ומורידה את סיגמה בריבוע. גם אם זה התפלגות אוטומטית ואני אתן לך 100 תפקיד, יכול להיות שבטעות לגמרי זה לך 100 תפקיד הכי לא. כן, הנה בדיוק פה. איזה עומד היית מקבל? בדיוק, אתה רואה? זה העומד עונה, זה הפרמטרים, זה התוחלת המוטה, איזה עומד היית כן, שונה מהם. בדיוק. איזה עומד היית מקבל בהינתן תת מסוימת? אבל אם אני יודע שהוא מוטה קצת, אני יודע מה ההטיה. אז איקסן בהינתן תת אז אני לא יודע את ההטיה. זה כאילו... זה בדיוק זה בדיוק כמו ששאלנו. אבל אני כאילו לא יודע בכמה הוא מוטה. אתה יודע, איזשהו פקטור. מה שצריך לתקן את זה, כי הפקטור הזה, מה גורם לזה? זה הפקטור הזה. המינוס אחד. דיברנו על זה, כן. זה מה שהוא לא עומד בזה, שמתקן את ההטיה. אבל זה כאילו כאילו חושב את זה לא ולכן, אז הנה, הפונקציה לא מתאפסת, אתה יודע שהוא מושך, אבל לא יכול לחשב אותה, כי אתה לא יודע שזה התירוצים שלו. בדיוק כמו ששאלת. הוא חיכה לספר על זה שהוא צריך לתור כאילו אני שואל אותך בעצם זה נראה לך לדעת מה ההטיה. הכי סביר שהייתה נותנת נראה שאת יודעת מה תהיה ההטיה, אבל כאילו לא יודעת את הסיגמה בריבוע. בדיוק, לכל סיגמה אני יכולה להגיד לך מה תהיה ההטיה. אבל מה לא יודעת מה הסיגמה הזאת? זה אני רק יודעת שהוא מוטה, אבל אני לא יודעת. זה יודעת באמת בכמה. שבממוצע, בעצם זה אומר שאם הייתי נותן לך והיית כל פעם בודק את ה... מחשב את העומד שלך, אז בממוצע היית מקבל את זה שלמד את זה השונות. יכול להיות שאני עומד קצת מוצא, ואז בעצם בממוצע אני כן מסתכל על ביאס קרוב לזה, אבל טיפה מוצא. בין עומדים, אנחנו מסתכלים על הבעיה של התוחלות שלהם. בעיה של עומד, הגדרה של בעיה של עומד, שם, אני אחזור על זה שוב, חשבתי שזה חלילה שם, זאת ההגדרה של בעיה, אוקיי? אז כשאתה רוצה להשוות בין עומדים, אתה יכול להשוות רק את הבעיה שלנו, אבל ראינו אתמול, שהדבר היותר הגיוני לעשות זה להשוות את ה-MSC שלנו. זה הולך בין בעיה של בעיה. יש לנו פה עומד אחד מוטה. מה ראשי תיבות שלו? מין סקוולר. אז יש לך עומד אחד מוטה שזה המקסימליות, שונות, כשהתוחלת בריבוע, ויש לך, הצלחנו ממנו לגזור עומד אחר שהוא לא מוטה. אבל זה לא מספיק לנו כדי להגיד, אם אכפת לך מה-MSC ולא רק מה-MSC, אכפת לך רק מהבית. אם אכפת לך מה-MSC והטרייד-אוף הזה, בין הבית לבית, זה לא מספיק לעצור פה ולהגיד, אוקיי, זה יותר טוב. אנחנו נחשב את ה-MSC. וזה מה שאנחנו חושבים. אנחנו אמרנו שהמקסימום דיסטריביוטור תמיד ממזער את ה-MSC או שלא אמרנו את זה? לא? אוקיי. אז למה את בוחרת את זה על ה-MSC? כן, למה אנחנו בוחנים את זה? כי, אוקיי, בגישה הביסנית יש לנו עקרון אופטימליות, נכון? יש לך פה, יש לך פונקציית מחיר, ויש לך, כאילו לכל פונקציית מחיר, יש לך עקרון אופטימליות כזה. מה קורה כשאתה לא ביסני? אז איך אתה... יש לי מלא קוסט פונקשנס שאני יכול לחשוב על זה, למה דווקא ה-MSC? למה ה-MSC? זו שאלה מצוינת, גם אם הוא טועה. טלי ניסה להסביר את זה אתמול, יש כל מיני הצלחות שם. קודם כל זה נוח פתוח. דבר שני, אם אתה מניח רעש גאוסי ובהנחה סבירה, אז באמת מקבלים את הפונקציה הזאת. ודבר שלישי, שיותר נורא נחמד, שה-MSC מתפרק ל-Bias ו-Variance. זה שני דברים שגם מאוד הגיוני לבדוק. כן, לא, אמרת שכשמונחים רק גאוסיאני אז אנחנו מקבלים את זה, מקבלים אותו בתור זמן, כאילו מה מפתחים ומקבלים בין ההתחלה שלי? האמת היא שאנחנו... דוגמה טובה לקבל אינטואיציה לזה, אני יודעת אם אנחנו מספיק היום, אבל זה משהו כמו בליסט סקוואר, שאפשר רואים שהרגרסיה, אם אתה רוצה מקסימולייטיות, הוא מניח, אם אתה מניח רעש גאוסי, אז פשוט מקסימולייטיות בדיוק כמו למודד את השנייה הרבוע. אבל איך... לא מצליחה שנגיע לזה היום, אבל באופן כללי, מאיפה זה מגיע? אם אתה רוצה...
דיווח, כאילו, לא משנה כרגע באיזה קונטקסט זה, אבל כשאתה רוצה נגיד למקסם את זה, אז אתה לוקח בדיוק למקסם... למקסם את זה לפי מה? סתם למצוא את המקסימום של זה? כן, יש לך איזושהי פונקציה, נגיד לפי מיו למשל, כן? כאילו, זה מה שאנחנו מסתכלים. אנחנו רוצים להשוות את העומד, את התוחלת, את העומד לתוחלת שלו, נכון? אז לכן אנחנו מדברים על העומד. אבל באופן כללי איך זה קשור, השאלה שלך כללית יותר, איך שגיאה ריבועית קשורה לרעש רב. באופן כללי יותר. אז כשאתה רוצה נגיד למקסם דבר כזה, זה בדיוק שקול למזער את הריבועים, מרחק מהריבועים. נכון? כי למקסם דבר כזה בדיוק כמו למקסם את הלוג שלו, אתה מוציא לוג ואתה מקבל את האקספוננט, ואז בדיוק למזער את ה... אז משם מגיע, נגיד, מקסימנטרופי, אז משם הדברים האלה מגיעים, אבל זה הרבה נכון. אבל אתה צודק, זאת אומרת, יכול להיות, משם, אבל באופן עקרוני, זו שאלה מצוינת, למה דווקא להוסיף? אתה יכול לחשוב, לפעמים באמת הדבר הנכון לעשות את הספורט. משהו קטן ממש, כשאת בודקת את חוסר הראייה של העומד האקספוננציאלי, אז אמרת שצריך לבדוק את התוחלת של 1 חלקי העומד. לא, זה לא נכון, זה לא נכון. זה לא היה ברור את זה, זה לא היה ברור, לא תפסתי אותך בזה. זה כאילו, זה מפתה, להגיד אוקיי, זה היה לקח מהדוגמה הזאת, שלא הצלחתי להסביר כל כך, אבל זה מפתה להגיד אוקיי, קיבלנו איזשהו עומד, שהוא נראה משהו כזה. נראה לי שזה לא לא, זה חלק אמפירי, אז זה מאוד מפתה להגיד אוקיי, 1 חלקי התוחלת של 1 חלקי העומד זה 1 חלקי העומד של העומד. נכון? אז מאוד מפתה להגיד שהעומד לא מוטה, אבל זה לא נכון, העומד כן מוטה. למה? מאיפה זה מגיע? זה מגיע מזה שזה שונה מ-1 חלקי התוחלת. שישי בצהריים, אני שישי בבוקר, הצהריים בבוקר. זה הכל זה בפרמטר. שישי עד ראשון זה יומיים. אז המקסימום להקליט מגיע אין עכשיו בעיה. אלה מלכות, אבל זה לא כולם בצורך. יש לנו גם ג'יטים. הכל זה בפורמט אחד חלקי. אם אתה רוצה לדבר על פורמט יותר קונקרטי, צריך לעשות שם כל מיני הגדרות שהן לא פה הטסט המשתנה לנו בעצם את העומד האמיתי, את הפרמטר האמיתי. אז מה זה אומר להפעיל את הפרמטר האמיתי כשהוא לא ידוע? זה פונקציה של טסט עובדתי. אנרגיה לא חזור, זה נכון. אבל את זה אנחנו יודעים לפי הסאמפלים שלנו. לא, אנחנו יכולים להגדיר איזשהו, אנחנו דגמנו כך וככה, ואנחנו... אני אומר, אם יש לנו רק את האומדן שלנו ולא את הפרמטר האמיתי, אז ההפרש פה לא... איך אנחנו מחשבים את ההפרש הזה, בהינתן שאין לנו את זה. לא, זה הבייס בהינתן הפרמטר. כל פרמטר זה יהיה הבייס. אני רק לא יודעת מה יהיה... זה פונקציה. זה פונקציה של תטא ושל תטא F. כן. זה בעצם פונקציה בשני מקרים. או לחלופין, אם אתה מקבע על עומד ספציפי, אז יש לו פונקציה רק של תטא. אבל בכל התרגילים שלנו אנחנו מניח שהתטא הרגיל נתנו לנו, זאת אומרת שאנחנו משווים עומד מול... אוקיי, בסדר. אני מבין מה אתה אומר. אחד הדברים שראינו ביקום זה שמשהו נעלם לי באותו רגע, כאילו הרגע הזה כאילו, אוקיי, קצת מרגיש כאילו מישהו עובד עליי, כאילו, אבל זה היה ביד שלי, איך יכול להיות שאני לא רואה? כן, זה היה...
9 פעמים, 7 פעמים, 5 פעמים, פעם אחת, כן, משהו הזוי, כאילו, זה איפשהו רשום בחוברת שמאוד מאוד פשוט. לא עשיתי את זה, שגיליתי את זה רק אחרי שהבאתי את השאלה. יש לך דרך לא טוב, היא מאוד טוב. כאילו, אלא אם כן זרקת אותה, אז אני לא בעולם. אבל נגיד לא תקנה את זה מישהו נכון, אבל אני קיבלתי את מאבא שלי, או שלי, אז יש לי את החוברת בהודו, ויש לי גם חוברות שלא טובות, מאוד שעושים את זה. אתה יכול להתחיל לקרוא את הלינק. בחיים שתי מנות. זה כאילו זה. היה גם ישנים בשלב. לא יודע, לא יודע. לא, אני לא שלחתי את זה, אין נושא, כן, אני צריך לעשות את זה משהו ממש קטן. זה עלה בלט? זה נורא קל לעשות גם פשוט אם הוא היה קוד כמו בדיוק כמו שצריך לבוא עכשיו, אז הוא היה קצת יותר הרבה קצת. לא יודע, זה נורא מתוחכם מסיבה, כאילו, לא כמו מושגים. מה שאתה אומר להסביר את זה משהו לא שווה כלום. נורא קל להכין לנו את זה. הדברים שלהם עוד איפה. הדברים שלנו נכונים לא הבאים זה הביצוע שלי. זה כאילו כל מה שיש לי. מעבדה לגידול קופים. אני הדבר היחידי הדבר הכי נעלה את זה הצעת חוק. זאת בוועדה באמת, כאילו, שם גידול כזה, הכל בתרגול. Okay, so just to give you the idea of what we're trying to do now. Okay, so we started by seeing an example of how to find a maximum likelihood estimator for the exponential family. Okay, and the important message there was that if we got there that the maximum likelihood estimator is 1 over the empirical mean. Okay, so it's very tempting to say, all right, the expected value of the maximum likelihood estimator given the true parameter, okay, of 1 over the maximum likelihood estimator is 1 over the true parameter. Okay, so it's very tempting to say, all right, then the maximum likelihood estimator is unbiased, but this is not true. Okay, why? Because this is different from 1 over the expected value of the maximum likelihood estimator given the true parameter. Okay, so this was the main message there, and we also show that the maximum likelihood is invariant under any one-to-one transformation, so it sometimes can make your calculations easier. Okay, if you want to reparameterize your function. After that, we saw 3 limitations of the maximum likelihood function. Okay, one, that it's not always unique, doesn't always exist, and after that we saw that it can't be biased. Okay, but then I raised the question whether it's good or bad. Okay, it's not necessarily bad to be biased. Let me raise this because it's not important. We're not there yet, but we'll get there hopefully next week. Okay, so just a quick reminder, we got that the maximum likelihood estimator for the variance in the normal distribution when the mean and variance are unknown is 1 over n sum over I xi minus x bar, where x bar is the empirical mean or the maximum likelihood estimator for the mean, which is the same, to the square. Okay, so this you saw yesterday in class. Okay, and we showed that the expected value of this estimator, given the true parameters. Okay, we did some confusing calculations, but eventually we reached to the conclusion that this is the expected value. Okay, so just a quick reminder: what is the bias of any estimator?
Okay, so the bias is a function of the true parameter and of the estimator. Okay, so if we want to consider the bias for a specific estimator, then this would be a function of the parameter. So we don't know the parameter, but we can say for any parameter what would be the bias. So this is just this is how we defined it, to be the expected value of the conditional expected value of the estimator minus this parameter. Okay, so we saw that in this case the ML estimator for the variance is biased. Okay, but if we define the following estimator for the bias for the variance, we define it in the following way. Let's define it by n divided by n minus 1, the ML estimator. Okay, what would be the expected value of this? The conditional expected value of unbiased. Okay, so it will be just n divided by n minus 1, the expected value of the maximum likelihood estimator, right? But this term cancels out this term, right? So we get that it's the true parameter, okay? Which means that the bias would be 0. Yeah. When you have two parameters, when theta is the vector, Mm-hmm. then you can calculate the bias for each of the. So it's a two-dimensional function. Yeah, theta is a two-dimensional. Right. And you find you look for the bias. So it's a vectorial You look for two biases then. Mm-hmm. Right. It's a vectorial function. Absolutely. So there's a different bias for each. Possibly. Yeah. Okay. We saw that in Sorry. Vector is due to multiply this the observed variance with this term in order to get the unbiased. Okay, so we saw here how to, from the maximum likelihood estimator, we saw how to obtain an unbiased estimator. You can't always fix the bias, and this is a particular case that you can compensate for the bias. It's not a general method to do that, and we'll now check whether it's a good thing or not in terms of MSE. Yeah. The bias of the mean. We showed. Okay, so That it's unbiased. unbiased. Right. Okay, you want me to show that why the mean is unbiased? Let's do it quickly. So the expected value of the ML estimator for the mean, given again the true parameters, is you recall that the maximum likelihood estimator is the empirical mean, right? Given again the true parameters, but given the parameters, these are IID, right? And their expected value of each xi is the same, is mu. So we have here, we can write it as 1 over n, sum of the expected value of xi given the parameters. Okay, and this is mu. But we sum it, we have here n times mu divided by n, which is u. Okay, so this estimator is always unbiased, regardless of the variance. If you know it or don't know it, it doesn't matter. Okay, so let's do a quick reminder of the bias-variance trade-off. Okay, so now it's clear what we're trying to do? Yeah. So if an estimator is biased or not, it depends solely on the mean, right? On the well, And this expected value. exactly. But here you said it also depends on that if the variance is such and such, then it's not biased as well. On the row we saw the last row. This. Yes, you prove that. This is a different estimator, which you can show that it's unbiased. Okay, now we're talking in the normal distribution. You have two parameters, so you need to condition on the two parameters. So it's not about the variance; it's still about the mean. The mean of the estimator for the variance. Okay. Okay. Yeah. Is there any, I don't know,
That's a good question. I'm not sure. In general, it makes sense that it will be biased because you use this estimator, right? You plug in another estimator. If you know the real mean, then it's not biased. But why it's underestimating, I don't have a good interest for that. But we'll soon see that actually it achieves a better MSE. So you gain something by this. Okay. So just a quick reminder of the MSE. Okay, so you showed yesterday. Okay, let's write it this way. The MSE of an estimator, given the true, given a parameter, okay, is the expected value of the estimator minus parameter to the square, given the parameter, right? Okay, and you showed in class yesterday that this can be decomposed into two terms: the variance of the conditional variance of the estimator plus the bias to the conditional bias to the square. Okay, so if we care about the MSE, we want to check both terms. Okay, so let's do this exercise for these two estimators. Okay, so we want to compare the unbiased estimator to the maximum likelihood estimator. Okay, but note that for the unbiased estimator, we only need to find the variance, right? And for the ML estimator, we already found the bias. Okay, so let's find the variance. Okay, so in this case, we need to find the variance of the ML estimator, right? Because if you find the variance of the ML estimator, we also have the variance of the unbiased estimator, right? Because it's a function of the ML estimator. Okay, this will be to the square, and exactly. Okay, so it's enough to find the variance of this estimator, conditioned on u and sigma square. Okay, but this is to find this variance. Let's first know that we can write the ML estimator. It's pretty obvious, as 1 over n. Let's define the random variable y, which is sum xi minus x bar to the square. Okay, so then the ML estimator is just 1 over n times y. Right? Is this clear? Just straightforward. Just call this term, I call it y. Okay, so to find out this variance, it's enough to find out what is the variance of y. Okay? So to do this, to understand how y is distributed, we need to introduce a new distribution that we haven't seen so far. But it's actually a special case of the gamma distribution, so it shouldn't be too much unfamiliar by now. Okay, which is the chi-square distribution. Okay. Okay. Okay, so we say that let's call it Z this time, not to be confused with the other samples. So we say that Z is distributed as chi-square. We denote it this way with parameter n. Okay, if the density of Z is as follows: is 1/2
and this is for a positive z. Okay? Divided by z? Divided by then. The exponent is Oh, I'm sorry. Divided by 2, I think. Yeah. Okay? So, good question. So you can verify at home that this is just, or you can maybe even see it immediately if you remember, gamma with n, half n and half. Okay? So some properties of the chi-square distribution. So the important property for us is that what? For given n, it's a constant. Okay, and here n is constant, right? We're doing batch learning, so you have constant n. Okay, so the variance of z would be 2n. Okay, so the variance of the gamma distribution is alpha divided by beta to the square, so you get exactly the same thing. Okay, now if you have some xi random variables, not to be confused with our samples, that are standard normal distribution. Okay, so they're independent standard normal variables. Okay, so if then their sum of squares, okay, is distributed, if we have n of these, okay, it's distributed according to the chi-square distribution with parameter n. Okay, I'll write here the IID. Well, they're all normal, standard normal, but if they're independent, then the sum of squares is distributed according to the chi-square distribution. We have to assume that RID is critical for distribution. Okay? Yes. Right. If we have z1, which is distributed according to the chi-square distribution with parameter n, and z2 distributed also according to chi-square with parameter n, and they're independent, then the sum is distributed according to the chi-square distribution with parameter n plus m. Okay, so this was one property, second property, this was the third property, and the fourth property. There's one plus Z2, right? Of course. And if we have that n is greater than m, same settings as here, then z1 minus z2 is distributed according to the chi-square distribution with n minus m. Okay, so let's go back to our random variable y, which was the sum of xi minus x bar to the square. Okay, now I'll do the same trick that I did before, that I confused you, but you can go over my notes and verify every step. And as we did before, to calculate the bias of the estimator, we can write this term simply as sum of xi minus mu to the square minus n x bar minus mu. Okay, if you're not sure why this is true, just go back to the notes and verify that you understand.
but here we didn't divide by n, so we have here the term, this term. Okay. So let's כאילו הגורם שמוכפל מתחלק, של השתי גורמים שלו, של x מינוס mu ועוד mu פחות mu. it's not really, it's not 0, but it's instead, Yes, we have a minus instead of plus. Exactly. Okay, so in order to have these two terms in the form of a chi-square distribution, okay, we need to standardize them. So they're already, both of them are, this term already subtracted their mean, so this random variable and this random variable has mean 0, but we want to have the standard deviation to be 1, so I'll do this. I'll divide here by sigma, okay, and I'll divide here by sigma, but then I need to multiply everything by what? Exactly. There is sigma. Of course. Okay. So now we have this. Okay, we have here these are n random variables. Okay, they're independent because all the xi's are independent. Okay, and they're standard normal variables, right? So how is this distributed? Chi-square with what parameter? N. Okay, and how is this distributed? Is it, you're laughing because it's too trivial or because you're completely lost? No, because it's the same. Okay. Good answer. Okay, so how is this distributed? Exactly. Right. Okay. Now we won't prove this here, but you can show that xi is independent of the sample average. So these two variables are independent. Okay, they're both chi-square variables which are independent. So we get that y. Okay, so we won't prove it. We won't prove it here, but just an intuition. So xi, if they're all drawn independently. Okay, so if you know one, the average can still be anything, right? You need to know all of them. Okay, but just hand waving. You can see the proof in the Groot, I think. Okay, so how is y distributed? According to chi-square with n minus 1. Right? This is, I'm sorry, this is 1 divided by, okay, this variable. We need to remove it. No, I'm sorry. Yeah. Because you need the sigma inside because it's supposed to be normal. Right, we normalize them, exactly. Standardize them. Standard normal. Exactly. Okay. So we said here that the variance is 2n, but now we need to take the variance of, so the variance of this, sorry, yeah, so the variance of y, okay, conditioned on mu and sigma square, it will be the variance of this random variable, which is the variance of the chi-square random variable with n minus 1, but we multiplied here by sigma squared, so we need to have sigma to the 4th times 2n minus 1. Okay? So now we're ready to compare the two random variables and the two estimators. The variance of y, but not of the estimator because we didn't divide by n. Okay? Right? We'll see that in a minute.
So we're now ready to find the variance of the. You know what? Before I erase. One question. So I find the size the quantity y, they distribute the normal distribution. These. Like for y, when you define that y is the sum of xi minus x bar y, or xi equals to the anomaly. Yeah, we're considering now the case of the estimating the variance of a normal distribution. Okay, so of course. Okay, so so the variance of the ML estimator, okay, given u and sigma square, is 1 over n to the square, right? And the variance of y, given sigma mu and sigma square, right? Because this equals 1 over n y. Okay, so in just substituting, so we get that it's 2 sigma to the 4th n minus 1 divided by n to the square. What would be the variance of the unbiased estimator? Right. So it's cancelled out, n minus 1, and we get right? Fourth. Yeah. Okay. So this is also the MSE of the unbiased, right? Because it's unbiased. Okay. So what is the MSE of the maximum likelihood estimator? Okay, so it will be what's that? Right, right. So you know what? Maybe you can verify this at home. I'll just give you the final answer. It will be sigma to the square 2n plus 1 divided by n to the square. Okay, so which one has a better MSE? The bias, the maximum likelihood. If you're not sure, so we only need to compare. We can eliminate sigma to the 4th. So just notice that n plus 1 divided by n squared is smaller than 2 divided by n, which is smaller than 2 divided by n minus 1. Which means that the maximum likelihood estimator has a better MSE. Okay, this is a lower MSE. It has a better trade-off between. So even though it's biased, why? This is smaller. Here I remove the 1. Verify this at home. It's pretty. Okay. Any questions so far? Was it clear? Yeah, the inequality is reversed. Why? 2n plus 1 divided by n squared is bigger than 2 divided by n. Because it's 2 divided by n plus Minus 1? No, the first. This? It's bigger than the 1 divided by n. Right. Sorry. Okay, so you're right. You want to show that it's okay, so 2n plus 1 divided by n squared. You want to verify whether it's, smaller than 2n minus 1, right? So you can show it at home. It's pretty easy. Okay. Okay. So the next topic that I want to start talking about, I don't know if we'll have enough time to finish it. Probably won't.
is one very nice application of the maximum likelihood, which is often used. But it's actually a more general problem than just maximum likelihood. Okay, and it is called the what that? Put the board. This board. This. Okay. Okay, so it's called regression. Okay, so suppose x is some source input variable and y is some target variable. Okay, and we get a sample. Okay, of points x and plane xi, yi. Okay, so we have some I don't know, some points. Okay, so for x you have x and y. Okay, and you want to learn the relationship between x and y. Okay, so you want to find some curve that fits the data nicely. Okay, so in general, without assuming anything, so it's hard. So let's assume that x and y have some parametric relationship between them. So let's assume that y is some known function g of x, which this function has some set of parameters which is defined by w. W here is a vector, but I won't write it as a vector. Okay, but remember that w is a vector of parameters plus some noise. Okay. So if and let's assume that the noise has a mean 0. Okay, as we usually assume. So if you know g is known. Okay, so if you know w. Okay, and our goal here is to use this data to predict. Okay, so if we get now another point x, we want to predict what will be the y of x. Okay, so if now we know g and we know w, okay, now we get a new observation x. So what will be our prediction? Right. Okay, because we want to average out the noise, and would be this. If g is deterministic, then this would be exactly the expected value of y. It's just a set of parameters that define this function. So we'll see specific examples soon, but this is like I want to start with a very general setting before we commit to a specific form. Okay, but in general, it could be any function with these parameters. So you know g, but you don't know its parameters, and you want to learn w. Okay, so if you don't know w, what would be a reasonable thing to do? To estimate it. How? Okay, but you want to fit the curve nicely. You want to find some nice curve, right? So one thing, you're right. So this the y is some stochastic function of x. So you can define the likelihood function of y given x and some w set of parameters w, right? So you can write py. Okay, yn is the sample here given xn and some w. Okay, it has some distribution, and you can try to maximize this with respect to w. Right, you're very right. Another thing that is usually done is trying to find some curve that minimizes, for instance, some curve like this that minimizes the distance. Okay, the distance of the point from the curve. Okay, this is also, for example, if you take the square error, so this is usually called the least square. So we'll now show that these two things, if you assume that the noise is Gaussian, then these two things are exactly the same. So doing maximum likelihood and finding and minimizing the square error is exactly the same. For you, Gaussian noise is white noise? Well, in this case, yeah, we assume that the noise is independent for
all x's. The way I wrote it here, just it's a one-dimensional variable. But yeah, we will assume that it's independent for all x's and it has the same variance and mean zero. So just in this case, the maximum likelihood estimator and the minimizing the MSE is the same? Yeah, we'll see it. I'll show you. In other cases, it's not. Not necessarily. Not necessarily the same. If you don't assume Gaussian noise, then not necessarily. Okay. When you try to לוקחת עקומה ומנסה לקרב אותה לכל הנקודות כמה שיותר. אם אין לך הגבלה על מספר הפרמטרים. Very good question. Right, you can overfit the data. It's a great question. So how do you choose how many parameters you have? And we'll see that indeed, if you're not careful, you can overfit data. We'll talk about it. I don't think we'll have time today, but next time. It's a great question. What do you mean? The theory says how many parameters you have. What theory? Let's say you assume that this is the process that describes something in reality, and there's the theory. Okay, right. So usually the W is something that you want to learn, and G is something that you would usually choose based on the theory. So you assume some parametric relationship, and you want to. Okay, but how to choose the model? The question is actually of model selection. Okay, so you have a set usually. Usually you have a class when we talk about learning. You have a class of models. Okay, and you basically one of the questions is how to choose this class of models. If you choose a big class. Theory, then you examine what fits the data better, but then you might get to some really bad. You're right, and we'll actually see how to overcome this with adding some regularization term, but you're right in the sense that you want that the number of parameters you want to choose it based on the complexity of the problem. Okay, so if the problem is very complicated, then you might want to have more parameters, and if the problem is very simple, then you would rather have a few parameters. But there's a few, like, we want to make this claim more accurate, more precise. Okay, so we'll see how to make this more. Okay, we'll assume some family of parametric family that we want to learn, specific set of parameters, and we'll see how to choose the best one. Okay, I think it will be clear. Okay, so let's assume now that the noise is Gaussian noise with some variance, mean zero and some variance. Okay, so what would be so now let's say that we want to do the ML. Before we do that, what would be the probability, the distribution of y of yn given xn and some parameter? Okay, maybe okay. So what is this? Sorry. We want to do maximum likelihood. Okay. Now the distribution of y, okay, is defined by some parameter vector w. Okay, so we want to do maximum likelihood, and we assume this relationship between x and y. Okay, so we're given a set of x's, and each one has its own y. Okay, I hope this notation is clear. We're given some data set or training set or some sample of points, either way you want to call it. What is the... let's start with a single one. So what is the distribution? G of xi w. It's a normal distribution with mean gxi w and variance sigma to the square. Right? But xi is also normal?
because, okay, you're right. We don't assume, right, but we condition here on x. So conditioned on x, this is a deterministic function. Okay? So what will be the probability of yn given xn and omega? Okay? So we assume that the yi's are IID given x. Okay, so we just multiply them. Okay? So let's already take the log of this. Okay, because we want to maximize this, the log of this. So it would be n log, okay, minus sum over I, yi minus anyone doesn't understand how I went from this to this? I just multiplied n Gaussians with the same variance and different means, assuming they're independent, and took the log, and this is what I got. Don't you use the log of the second term? Why? This was into the exponent. So you now do the derivative with respect to w, to do it unitarily? Exactly. Okay? So we want to find the WML would be the argmax, let's call this LW, would be argmax of W of LW, which is exactly as arg mean over W of this does not depend on W, okay? And this is just a constant, and the minus here converts the problem from maximum to minimum, so it will be just as minimizing yi, the sum of yig xi w to the square, okay? But this is what we call our prediction, right, of yi, which is exactly, this is exactly the square, the sum of square errors of our prediction, which is the least square, right? We're trying to minimize the square error over the data that we got. Okay, so this is called the least square principle or method, and it's exactly like maximum likelihood if you assume Gaussian noise. Okay, this is in the very general case of any function g that is described by these parameters. Note that we can write this as in a vectorial notation or matrix notation. As okay, so if I define the vector of all y's and the vector of all predictions, so it's exactly like minimizing the square error. Okay, in matrix notation. Okay, so to solve this for a general function g that could be nonlinear, that could be computationally hard. Next week we'll see how we can solve this for a particular model that we assume. Okay? That's it, I think. Yeah. מה הנוטציה הזאת בעצם אומר באמת? מה ההתפלגות של ה-yi בהינתן... ההתפלגות של yi ספציפי, ההנחה היא כזאת, ההנחה היא שנקודות בלתי תלויות. עם כל הסט של נקודות בלתי תלויות, אבל y תלוי ב-x. אוקיי. אז שים לב ש-yi תלוי רק ב-xi, לא תלוי ב-x'ים האחרים. אפשר להניח תלות, זה לא משנה הרבה. אבל במקרה הזה, כשהוא תלוי רק ב-x'ים האחרים,
בגלל שרק זה משתנה בזה. בדיוק. לכל y וגם את עבור וגם את ה-y. מצפה שהוא יתנהג רגיל. אז יש אומר טוב, הוא יהיה איפשהו סביב ה-g, אבל איזשהו סטייה. סתם הנחה, יש לו משהו שרוב הזמן יהיה לו ה-yi הזה. נראה לי הגדרה יותר. זה נראה לי ככה, נראה לי המודל היחיד שיכול לעבוד על זה. אני אומרת שאתם כאילו טוב, אז תמצא את המקסימום לייקליות לזה, וה-W שמתקרב לכל הרש הזה, כאילו, הרב ישקיע בפני עצמו. זה וקטור, אין קואורדינטות. כאילו אתה אומר אולי מה רק פה אתה צריך ללחוץ דרך לעומד באמצעות הפונקציית מחיר. מה זה אומר? זה אומר עכשיו אחרי זה עברנו, כאילו רק אני מוודא שאני מבין את המהלך הכללי. אז עברנו למודלים שהם לא בייזיאנים, אז הם צריכים איכשהו להעריך את העומד שלנו. ואז עשינו את איך אנחנו מעריכים את העומד, אנחנו מחשבים את אנחנו מניחים שיש לו איזשהו מתחלק גלובלי, סביב איזשהו ערך מין וזה, איזשהו ערך מין ואנחנו רוצים ונותנים לו, מגדירים איזשהו ערך של bias, אנחנו רוצים בשביל העומד שלנו, הסכום של הווריאנס שלו ועוד הבייס שלו יהיה מינימלי. כן, רק ההנחה היא שהוא מסוים נורמלי, זה נכון במקסימום לייקליות, קל לי אמר את זה אתמול. נכון במקסימום לייקליות, מקסימום לייקליות בתוך נכון. אבל לא ראינו עומדים אחרים בגישה הלא בייזיאנית. אז הנה, הגדרנו עכשיו... טוב, מה שעשית בתחילת השיעור. הנה, פה זה נכון עומד. הנה, כאילו הגדרנו עומד אחר. מה? עומד בזה, אין בעיה. אוקיי, אבל המהלך הכללי הוא נכון, התחלנו בגישה בייזיאנית ששם היה לנו ממש פונקציית מחיר ויכולנו לתת אומדן בגישה בייזיאנית יש לך כבר מקסימלית, אחת שאתה לא בייזיאנית אתה צריך להגדיר תכונות טובות של עומד. הגדרנו לא רק הגדרנו גם קונסיסטנטיות. המקסימום לייקליות הוא קונסיסטנטיות. אתה רוצה שהסימפטוטית ככל אנחנו נראה בשיעור הבא שבאמת מקסימום לייקליות יכול לעשות אוברפיטינג לאינסופי. יכול לתת לך תוצאה לא טובה. אבל הסימפטוטית הוא יתכנס פחות או יותר. שזה אומר גם שהמין שלו בסוף, כשאני שואף לפרמטר האמיתי. אפילו אם יש לי בייס. זה בדיוק כמו שראינו פה. עבור אינסופי יכול להיות לי בייס. תמיד הבייס יהיה תלוי ב... כי אחרת כשאני שואף אינסופי אם העומד קונסיסטנטי. אבל יכול לחשוב על עומד כזה שלא בייס. תגדיר... אתה יכול לחשוב על עומד טיפשי, תגדיר ML פלוס 5. לא, אני אומר, עומד טוב. עומד טוב, נכון. זה בדיוק ניסינו להגדיר כמה תכונות של שאתה מצפה של העומד שלך. ואין לך את העיקרון אופטימליות. ולמה אי אפשר פשוט להגדיר פונקציית מחיר? בגישה לא בייזיאנית, אפילו שאני פריירוס, כאילו... אז האמת היא זה סוג של פונקציית מחיר. אתה יכול לחשוב על עוד... זה לא דבר נכון. ברוב המקרה זה כן. אנחנו גם נראה שלהקטין את השונות יש לזה, זה מתקשר לעוד הרבה דברים. באמת חסמים תחתונים על חסמת המעבר, ואנחנו נראה את זה. זאת אומרת, תמיד שאתה משתמש ב-MLE, אתה משתמש באיזשהם הנחות פריור? למדת את המעבר הזה? לא? זה לא בייזיאני. זה לא בייזיאני, נכון? זה לא משהו זה הגדרה.
יותר קונסיסטנטי. זה הכוונה, נכון? הוא לא בהכרח מוטה. מה זה ה-n? זה לא נכון לרשום פה שווה, צריך לרשום פה כאילו הוא לא עומד ככה, שזה בעצם אומר שהוא שווה ל-1 חלקי שור 2 פאי סיגמה כפול האקספוננט של xi אז עכשיו, מה שאת קוס הראית ניו, פה זה שבעצם שניו זה מבחינת g מרבית של המקסימום xi לייבליהוד זה לפגוש אותו דבר. כשאת מניחה את הקשר הזה, רעש גב. שהמין שלו 0. אם היית מקבל את זה, אז היית מקבל פה איזושהי הטיה. כאילו מה זה אומר? אם אתה מוסיף פה עוד איזשהו קבוע. לא, זה לא תוחלת, זה פשוט ההתפלגות. למה זה yi? עכשיו אני מכפיל n כאלה. למה? אני מקבל זה? את זה להם לוג ואתה מקבל האמת היא להם שקראתי לזה פרדיקציה, נכון? כאילו אם היית יודע W, אז הפרדיקציה ההגיונית פה לא מסמנים סתם נקודת C. זה לא, זה G של שני משתנים או שכאילו בדרך כלל מסמנים, אני ראיתי נקודה פסיק G. אתה צודק. כאילו זה X של W וזה G של X, כאילו, נכון? זה עובד. זה תלוי ב-X או עכשיו אתה רוצה, מה זה, איך מוגדר עומד NL? אתה יכול גם לחשוב על GWX. עם לוג, בלי לוג, לא משנה. כך עם הלוג, אז זה רק משהו של... אני רואה פה נקודה פסיק, מה אתה בעצם? נקודה פסיק W. לא ממש לא משנה. אני רוצה... למה זה נכון? אוקיי, אז למה זה נכון? אתה מבין למה זה נכון? למה זה? לא רשמת לי פשוט הלוג של IID. נכון, זה הרדנו מהאקספוננט, נכון? גם למה זה נכון? אני חושב ליד כל מה שלא תלוי ב-W ושם 4 סימנים בגלל המינוס, אבל למה זה נכון? זאת תהיה הפרדיקציה שלנו בהינתן שאנחנו יודעים W, נכון? זה מה שאמרנו פה. אם אתה יודע מה W, הפרדיקציה ההגיונית זה לקבל YN, לקבל מדגם כזה, ולשנות את התוחלת שלו. זה ה-XN שלי, שאותם אני בוחר. אם אתה רוצה שזה אפילו המקסימום לייבליהוד אסטימטור של Y, או המארק אסטימטור, הכל יהיה אותו דבר. יש לך הסתברות ל-XNים בהינתן טסט. האסטימטור ההגיוני פה זה לעשות את מה שאתה קורא לזה ההסתברות הפקטוריון. הלייבליהוד זה לקבל את מה שקיבלת בהינתן מה שנתון לך, זה תמיד זה. אז בהינתן כל W זאת תהיה הפרדיקציה. זה בלי עניין. למה זה בגלל ה-likelihud ratio? זה בעצם מסתדר, כי גם ה-likelihud ratio הוא גם חלוקה בין הסתברויות. חלוקה בין הסתברויות כאלה. זה הפרייר שלך. אתה יכול לרשום את הדבר הזה, שבוא נגדיר את הוקטור Y, Y1, לקבל את תטא בהינתן שזה האיקום שלך. וגם זה בוא נגדיר את הוקטור Y1 פרדיקציה, פרדיקטור ל-YX בתור בסדר, אני לא הבנתי, זה בר. אני רואה שאתה מרגיש טוב מהקוד הזה. כאילו ממוצע. תסתכל לאחור, אתה פשוט צריך לזכור שהגודל... ראית את הבחור בזמן? זה כמו גודל של וקטור. כזה, אבל עם שועל? בדיוק. לא, וקטור, רק בואי הם נמצאים, לא מבין למה זה... לא, זה לא ממוצע, אין שום סכום. אפשר, את האמת אתה יכול לדבר על זה גם אחת חלקיהם, שזה דבר נכון לעשות, שזה בעצם השגיאה הממוצעת על הטריינינג שלך. ושימו לב שזה בכלל לא משנה כלום, כי אין פה קבוע בבעיה. שאלתי אותך אתמול ולא הבנתי את התשובה שלך. כאילו בשאלה הזאת, כן, עשיתי את זה. אני לא מבין שוב מה המשמעות של הדבר הזה. אנחנו מקבלים משהו עם שבר, נניח אני לא משתמש בקירוב, אני מחשב את ההסתברות. אחר כך זאת אומרת, אני עושה את הניסוי 10 פעמים. זאת ההסתברות 0.8 משהו. עכשיו לא חשוב כמה, תגידי את מספר
עליון. הקירוב הזה טוב רק שאין גדול אבל. המהות של השאלה זה לא כמה הקירוב הזה טוב. לכן אם אתם מודעות למה שקורה בין קטן, אז בין קטן תחשוב את זה בתור חסם עליון. אוקיי. עכשיו, מה השאלה הזאת הייתה אמורה לגרום לכם לחשוב? נגיד עכשיו אתה מקבל מדגם שההסתלגות האמפירית שלו זה n חלקי n, הטיה האמפירית שלו היא n חלקי n. אוקיי? מה זאת אומרת? זה מדגם כמו שאמרת? לא, אנחנו שואלים מה זה אומר. זה אומר מה ההסתברות לראות איזשהו מדגם עם m הצלחות. עכשיו אתה רואה איזשהו קירוב, סתם, לא חושב שתלוי בשני דברים. תלוי ב-n, במספר גדול, וביחס בין n חלקי n. כלומר, כלומר שאתה יכול להסתכל על כל המדגמים שיש להם את אותו יחס n חלקי n. אוקיי? אז זה 10 ו-60 חלקי 40. אחוז תמיד, לא? בדיוק. 60%, לא משנה אם זה 60 מתוך 100 או 600 מתוך 1,000. בסדר? הסיכוי לראות מדגם כזה, ה-DKL פה הוא קבוע, נכון? בכל המדגמים האלה יש אותו DKL, אבל הסיכוי להם דרך אקספוננציאלית קטן. עכשיו, זה הנקודה החשובה פה, אוקיי? מה קורה כשאתה עושה, בעצם אנחנו רואים פה תחשוב על